Ga waɗanda suka san Playbox za su san cewa babban project ne wanda wannan quest da nake so in nuna mana yanda za a yi shi. Su Playbox suna backing wannan project ɗin, wanda idan kuka duba ko da yaushe su wannan Toadie ɗin idan suka yi tweeting, Playbox sai sun yi retweeting kuma sai sun ƙara quote tweeting akan tweet na su Toadie ɗin. So wannan ya nuna cewa shi Toadie project babban project ne kuma suna da good news da yake zuwa nan gaba. Ko da yaushe idan za ka shiga Airdrop ya kamata ka yi bincike akan project da za ka yi saboda kar daga ƙarshe ya zamanto ka yi aikin banza. Idan kuka duba wannan suna bayani ne akan amfanin participating a wannan quest nasu, wanda idan kuka duba sun ce suna maganan building communities ne kuma suna so su ƙara wa shi wannan NFT nasu utility, wanda quest ɗin nan gaba ɗaya za ka yi shi ne saboda ka samu NFT nasu, wanda a yanzu haka su wannan Toadie ɗin sun riga sun launching meme token nasu wanda yana trading ne a Radium kan Solana. So wannan shi yasa na ce zan kawo mana wannan airdrop na NFT ɗin nan saboda wanda ya samu dama ya participating saboda abin da yake tattare da shi. Da farko idan ka duba a description na bidiyon za ka samu wannan link da zai kawo ka nan inda za ka yi connecting wallet naka saboda ka yi participating a wannan quest ɗin. Ba wuya, abu ne mai sauƙi. Na riga na yi connecting wallet na, so yanzu zan yi login with Twitter nawa, wanda shi kawai za ka yi authorizing API na Twitter ne akan cewa kana so ka yi connecting wannan site ɗin da Twitter naka, wanda zai baka 3 point. Once kana connecting ka yi authorizing za ka samu 3 point, wanda zan yi shi a gurguje saboda lokaci kar abin ya yi dogo. Idan na gama yanzu, na riga na yi connecting point ɗina har sun hau, so zan ƙara retweeting duka quest ɗin ɗaya bayan ɗaya. Za ka ga daga retweeting sai tweeting sai following sai subscribing email nasu sai kuma ka yi joining Discord nasu. Su ne quest da za ka yi ba wuya. So bayan ka gama waɗannan, in total za ka samu wajen 19 points ne, wanda a yanzu haka ban gama ba. Na da 10 points. Idan na gama zan je 13 points. Na samu 13 points. Idan na yi subscribing email nawa zan ƙara samu wani 3 point wanda zai kai ni 19 point. Sai kuma akwai daily check-in wanda za ka dinga yi saboda ka samu point. So shi wannan participating a wannan Toadie quest ɗin gaskiya yana da amfani. Kuma da kowane friend ka yi inviting kana da 3 points, za ka iya kai copy link naka ka yi sharing wa abokananka saboda su ma su samu wannan damar. Samun NFT na wannan Toadie ɗin yana da advantage sosai saboda suna da plan mai kyau kuma gaskiya project ne mai kyau. Allah ya bamu sa'a. Kar ku manta ku yi liking kuma ku yi subscribing.